Good morning, ladies and gentlemen. The third day of maandamano in Kenya. And with all due respect, as James Matt of NTV would say, what we saw coming from the mouth of the president, with all due respect, was least expected. William Samuel Ruto thanked the police for a job well done. Akawabia hongera, heko, akawapa mkono wa tahania kwa kazi nzuri ambao wamefanya kwa siku ambazo zimepita. This one was shocking to many Kenyans. This was shocking to many members of Azimio and the international community in general. For those of you who have studied communication skills, this is sarcastic. This is ironical if you ask me. And it was intended to achieve certain objectives. In this video, I want us to look at the president and the way he has been handling this situation. When you look at William Samuel Ruto himself, when he was thanking the policemen, a number of questions came to people's minds. Mbona anawapa hongera wakati tumeona polisi wakiua watoto ambao hana hatia? Mbona anawapa hongera wakati tumeona zaidi ya watu 30 wakiuawa? Kwa nini awape hongera? Kwa nini mtu awape hongera wauaji? Kwa nini mtu awape hongera makatili? Kwa nini rais awapongeze watu ambao tuliona hata wakiiba mali? We saw them stealing gas cylinders. We saw them looting shops. They have been looting shops one after the other. Sasa hawa ndio watu ambao wanapewa hongera. We saw them maiming people, especially that man who came out to defend his children. We saw the police behaving like animals. We have seen the brutality never witnessed in this country. Indeed, the fact that all Azimio leaders are in hiding, that one tells you, that one should be even shameful to the government of the day. The fact that they are not free to walk, the fact that they cannot be able to talk freely is very, very shameful. The fact that a number of leaders have been given up, trumped up charges. The fact that Babu Owino na wengine ambao tuliona wakipelekwa koti usiku, mahakamani usiku. Where in Africa, where in the world did you find courts being opened at night? Uliona wapi? It was past working hours. But because serikali inataka kuonyesha ya kwamba ina nguvu, because this is a government that suffers from, I don't know, the kind of insecurity that the government suffers, because the truth of the matter is that serikali hii imekuwa ikiona kivuli cha William Samoei, Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. Serikali hii ni serikali ambayo haijawahi kuonekana mahali pengine. Serikali hii inaonekana ya kwamba in fact it is worse than serikali ya mkoloni. Kwa sababu unapoangalia Wakenya hawana uhuru wa kutangamana. Wakenya hawana uhuru wa kuwa pamoja. Wakenya hawana uhuru wa kukutana wazungumzie swala fulani. Because the government feels very insecure. Because the government feels that these people are after us. This is very, very shocking if you ask me. The fact that the businesses are not operating normally, it should be very, very shameful to this country. It will be very, very shameful to the leadership of this country. And now the president comes out, and the same president ameona ya kwamba the police had withdrawn the security of our leaders, even of Mama Kenyatta. Na sasa anashukuru. Then you ask yourself, where are we heading to? Why should they be thanked? Why should they be commended? And why should they be rewarded? Because I believe the way he was talking is likely even to reward them for killing Kenyans, for destroying properties. Because kusema ukweli, kwa mfano wale watu ambao walikuwa wanaharibu the expressway, why couldn't the government arrest them if they were not sent by the government? And when all this is happening, we know very well mambo mengine yanafanyika ndio wizi uendelee, ufisadi uendelee. I can tell you, when the auditors will sit down and audit the accounts book of this nation and various parastators, various ministers,
one thing will be constant. One thing will be very clear among all the ministries, among many parastatals, kwamba kuna pesa nyingi zilibwa wakati ambapo watu walikuwa wanaandamana. Kuna wizi ambao ulitokea wa hali ya juu sana wakati ambapo watu walikuwa wanaandamana. So some of these things are politically instigated to achieve certain objectives, and the objectives are being achieved. And again, when you look at William Samuel Ruto is supposed to be the father of the nation. He is supposed to be a symbol of national unity. He is supposed to unite the nation. Lakini sasa ukiangalia utaona kwamba even the people ambao wanalegwa ni watu wa Azimio peke yake. And William Samuel Ruto has succeeded in one thing. He has succeeded in creating two states within one state. That is the truth of the matter. There are people who can demonstrate with the support of the policemen. There are people who can demonstrate being protected by the policemen. There are people who can meet and say anything. There are people who can even take the law into their hands without being asked by anybody. Then there's another state, another group of people who cannot meet, who cannot even say anything, who cannot even picket as per the constitution. The law is being applied selectively. So that is why I've said he has succeeded kuwa na mataifa mawili ndani ya taifa moja. Ameweza kugawa nchi kabisa. And I believe it is just a matter of time before these things comes to haunt the nation. And I'm asking myself, if we continue like this, how are we going even to move forward? Where do we get time even to develop this nation? Because kusema kweli, unapoangalia William Samuel Ruto, mambo mengi ambayo amekuwa akifanya ni yale alikuwa akiyapiga yeye mwenyewe. Tunakujua vizuri sana alikuwa amesema ya kwamba hakuna wakati ambapo polisi watatumiwa kuwakandamiza wananchi wasio na hatia. Alikuwa amesema hivi, lakini tunaona vyombo vya dola vikitumika, mahakama inatumika kutimiza malengo ya serikali. Tunaona polisi ikitumika, vikosi vya polisi vikitumika kuwakandamiza wananchi, kuwatesa viongozi wa Azimio. It is shocking in my view. And when you look at the country, and because you see there's no much development that is taking place. Indeed, there's no development that is taking place in this nation. That is why you see William Samuel Ruto busy launching the projects that were started by Uhuru Muigai Kenyatta. There's nothing wrong with that. But now, sometimes he need to have his own projects. He need to show Kenyans what he's doing. Kwa sababu kile kitu ambacho watu wanazungumzia, kile kilio ambacho kiko katika taifa hili ni kilio cha chakula, kilio cha gharama ya maisha, kilio cha ukosefu wa usalama, kilio cha kodi, because tunaona serikali ikiwatoza wafanyikazi kodi ambazo hujui ni za nini, wengine wakilazimishwa kujengewa nyumba ambazo hawataziona, wengine when you look at the NSSF, NHIF, you see that's the cry of our beloved nation, the cry for justice. And again, even when you go to schools, one thing that you realize ni kwamba wazazi wanateseka, jameni, wanateseka. Wanalipa pesa nyingi, karo imepanda bila kujali. Serikali haijali lolote vile, haijali mwadhini wala mtekamaji msikitini. Kwa sababu serikali kile ambacho inafanya ni kujali maslahi yake yenyewe. Kwa sababu tunaona kwamba wakati ambapo William Samoei Ruto alichukua hatamu za uongozi, aliwaahidi Wakenya mambo mengi, mambo ambayo hajayatimiza mpaka sasa. Indeed, many people thought because he's a God-fearing person, as he always say, wakati ambapo tunamwona akienda kanisani. And I hope this time the government is going to repent the sin on Sunday, kutokana na vile vifo ambavyo vimetokana mikononi mwa serikali. People thought that the president would achieve so much. But what we have seen a very, very vengeful president. A president who is very insecure. A president who does not, who drive the nation using the rear mirror instead of looking forward and achieve the targets. Indeed, if this country succeeds, if it succeeds, it is better, it is good for everyone. But when you look at it, he is busy together with his advisors, very busy. I don't know why. Unajua kujitanua kifua si ishara ya uongozi bora. Uongozi bora ni unyenyekevu. Uongozi bora ni kuambia watu hapa tumekosea, tuketi chini tuzungumze, tufanye hivi na hivi. But now
This government has always been on a propaganda campaign kwamba Azimio inataka kuwa katika serikali, Azimio inataka mkate nusu, sijui nini, serikali sijui wapi. And Raila Amolo Odinga is very clear that he does not want to be involved in the leadership of this nation again. He doesn't want to be involved in government. He's not interested in handshake. And it is shocking when you hear William Samoei Ruto commending the policemen, akiwashukuru, akiwahongera, akiwapa mkono wa tania kwa sababu ya kuua Wakenya, kwa sababu ya kuiba mali ya wananchi, sababu tumeona wakiiba mali ya wananchi, kwa sababu ya kukandamiza haki za mwananchi wa kawaida. Mie ni wenu, Skyman TV, the tallest man in Black Africa. Please, may you have a blessed Friday. Bye bye.